السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears Prep 3 in language schools. هنقفل في الماث، أكيد هنقفل في الماث بعد فيديو النهاردة، بس قبل ما نبدأ الفيديو اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا إشعارات بجميع دروس الفصل الدراسي الثاني وكمان المراجعات النهائية ليلة الامتحان. Today we will have model tests in algebra. Choose the correct answer from the given. The point -3 and 4 lies in first or second or third or fourth quadrant. Well done. Second. Because x here is negative, y here is positive. So, in the second quadrant. The positive square root of the mean of the square of deviation of values from the arithmetic mean is called, excellent, the standard deviation. If 3a equal 4b, then a to b, 4 to 3. If n of x equals 2, n of y squared equals 9. Then n of the Cartesian product of x and y equals, pay attention. Here is n y power 2. So calculate ny at first. N of y equals 3. So n of the Cartesian product of x and y equals 2 times 3, which is 6. The range of the set of values 7, 3, 6, 9, and 5. The greatest value is 9. The smallest one is 3. So subtract 3 from 9. 9 minus 3 equals 6. Pay attention. Y varies directly with x and y equal 2 when x equal 8. Then y equal 3 when x equal. التغير هنا تغير طردي وبالتالي y1 over y2 equals x1 over x2. So 2 over 3 equals 8 over x. So the product of means equals the product of extremes. 2x equals 24, so x equals 24 over 2, which is 12. If x Cartesian product y equals the set of ordered pairs 2 and 2, 2 and 5, 2 and 7. Find y and find Cartesian product of y and x. At first, the first set here in the Cartesian product is x. في حاصل الضرب الديكارتي اللي قدامنا ده المجموعة الأولى هي x وبالتالي الفيرست بروجيكشن من كل order pair belong to x. So x equals 2 and y equals 2, 5 and 7. The set of 2, 5 and 7. The second projection express the elements of y set. If we want to calculate the Cartesian product of y and x, y Cartesian product x equals the set of ordered pairs 2 and 2 the first order pair, 5 and 2 the second one, 7 and 2 the third order pair. If A, B, C, and D are proportional, prove that A over B minus A equals C over D minus C. If A, B, C, and D are proportional, so A over B equals C over D equals M. A equals BM, C equals DM. Now we have A over B minus A. A equals BM, so write BM over B minus PM. B is a common factor in the denominator, so we can take B as a common factor. PM over P times 1 minus M.
Now divide both terms by p, cancel b. So the rest is m over 1 minus m. What about c over d minus c? c equals dm. So write dm over d minus dm. d is the common factor between these two terms. So we can take d as a common factor. dm over d times 1 minus m. We can cancel d. So the result is m over 1 minus m. The same. So a over p minus a equals c over d minus c. If set of x equals the set of 2, 3, and 5, set of y equals 4, 6, 8, and 10, and R is a relation from x to y, where A or P means 2A equals B. For all A belongs to x and B belongs to y. Write R and represent it by an arrow diagram. Show that R is a function. Okay. Firstly, 2A equals B. So 2 times 2 equals 4. Here we have 4. So the first order pair is 2 and 4. What about the second order pair? 2 times 3 equals 6. Here we can find 6. So the second order pair is 3 and 6. 2 times 5 equals 10. And here we can get 10. So the third order pair is 5 and 10. R equals the set of order pairs 2 and 4, 3 and 6, 5 and 10. Now we can represent R by arrow diagram. X equals 2, 3 and 5, y equals 4, 6, 8 and 10. First order pair 2 and 4. So draw ray from 2 to 4. The second ray 3 and 6. The third ray 5 and 10. As you know, R here is a function because each element of x appears only once as a first projection on the order pairs of the relation. كل عنصر من عناصر الاكس each element of x يعني كل عنصر من عناصر الاكس ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط في الأزواج المرتبة اللي بتمثل العلاقة دي. يعني ال2 خرج منها سهم واحد بس وبالتالي هي ظهرت كفيرست بروجيكشن كمسقط أول مرة واحدة فقط. ال3 خرج منها سهم واحد بس وبالتالي هي كانت موجودة عندنا كفيرست بروجيكشن مرة واحدة بس. وال5 خرج منها سهم واحد يعني ظهرت عندنا كفيرست بروجيكشن في الأوردر بيرز مرة واحدة فقط وبالتالي العلاقة دي كلها R تعتبر فانكشن دالة. Now find the number that if we add to each terms of the ratio 7 to 11, it becomes 2 to 3. Okay, let the number x, so 7 plus x over 11 plus x equals 2 over 3. Now the product of means equals the product of extremes. 2 times 11 plus 6 equals 3 times 7 plus x. 3 times 7 equals 21. 3 times 6 equals 3x. 2 times 11 equals 22. 2 times x equals 2x. Now 3x minus 2x equals 22 minus 21. X equals 1. So the number is 1. If we add 1 to both terms of 7 and 11, if we add 1 to each terms of the ratio 7 to 11, it becomes 2 to 3. Now, if x equals the set of 1, 3, and 5, and R is a function on x, where R equals the set of order pairs and 3, p and 1, 1, and 5. Find firstly the range of the relation, the value of A and B. Okay. X equals the set of 1, 3, and 5. R is a function on X. Okay. So we can say
The range is 3, 1, and 5. The second projection, 3, 1, and 5. R is a relation function on x, so A equals 3 or 5, B equals 5 or 3. If we want to get the sum of A and B, we will add 3 to 5 or 5 to 3. It's the same because the order doesn't matter in addition operation. 3 plus 5 equals 8. 5 plus 3 equals 8. Now y change it inversely with x and y equals 3 when x equals 2. Find firstly the relation between x and y. Secondly, the value of y when x equals 1.5. Okay, you know that if y changed inversely with x, y equals m over x. y بتتغير عكسيا مع x وبالتالي في الحالة دي y equals m over x. y equals 3, x equals 2. So m equals y times x, which is 3 times 2 equals 6. So the relation between x and y is y equals 6 over x. y equals m over x, and we calculate m. m equals 6, so y equals 6 over x. What about the value of y when x equals 1.5? Y equals 6 over x. So when x equals 1.5, y equals 6 over 1.5, which is 4. So the value of y is 4. Now represent graphically the function f of x equals x minus 3 all power 2 and x belongs to the closed intervals 0 and 6. From the graph, deduce the vertex of the curve, minimum value of the function, equation of the axis of symmetry. Okay, we want to represent graphically the function and find the vertex of the curve and find the minimum value of the function, find the equation of the axis of symmetry. Firstly, if we want to represent graphically the function, we will find this table. Let x equals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 because x belongs to closed interval 0 and 6. When x equals 0, f of x equals 0 minus 3 all power 2, which is 3 power 2, 9. When x equals 1, f of x equals 1 minus 3, which is negative 2 power 2 equals 4. When x equals 2, f of x equals 2 minus 3 equals negative 1 power 2 equals 1. When x equals 3, f of x equals 3 minus 3 equals 0 power 2, which is 0. When x equals 4, f of x equals 4 minus 3 all power 2, which is 1 power 2 equals 1. When x equals 5, f of x equals 5 minus 3 equals 2 all power 2 equals 4. 2 power 2 equals 4. When x equals 6, f of x equals 6 minus 3 all power 2, which is 3 power 2 equals 9. After that, draw x-axis and y-axis and represent the order pairs 0 and 9, 1 and 4, 2 and 1, 3 and 0, 4 and 1, 5 and 4, 6 and 9, then draw the curve. The vertex of the curve is the order pair 3 and 0. The equation of the axis of symmetry x equals 3. The first projection x equals 3. The minimum value, the second projection which is 0, the minimum value equals 0. So we represent graphically the function
and we get the vertex of the curve, the minimum value, and the equation of the axis of symmetry. Calculate the arithmetic mean and the standard deviation of the set of values 8, 9, 7, 6, and 5. عايز يحسب المين وعايز يحسب الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما. نحسب ازاي؟ ما ننساش التيبل بتاعنا. التيبل بتاعنا بننزل الفاليوز اللي عندنا للاكس، نكتب اكس فوق ونكتب الفاليوز اللي هو اداهالي 8 و9 و7 و6 و5. لما نيجي بعد كده في العمود التاني بنكتب ايه؟ بنكتب x minus x بار. احنا محتاجين الاول نحسب الاكس بار. الاكس بار بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن summation الاكس over n. summation الاكس مجموع الاكس احنا عملنا لهم sum 8 plus 9 equals 17 plus 7 24 plus 6 30 30 plus 5 equals 35. 35 over 5 عشان هما كام value عندنا 1 2 3 4 5. 35 over 5 equals 7. Now calculate x minus x bar. بعد ما حسبنا x bar ب 7 هنبدأ نعمل x minus x bar في كل مرة. 8 minus 7 equals 1, 9 minus 7 equals 2, 7 minus 7 equals 0, 6 minus 7 equals negative 1, 5 minus 7 equals negative 2. بعد ما حسبنا العمود التاني x minus x bar محتاجين نعمل له باور 2. 1 باور 2 equals 1, 2 باور 2 equals 4, 0 باور 2 equals 0, negative 1 باور 2 equals 1, negative 2 باور 2 equals 4. Then get the sum. بنحسب المجموع ل x minus x bar all باور 2. 1 plus 4 5 plus 1 6, 6 plus 4 equals 10. After that sigma equals the square root of the summation of x minus x bar all power 2 over n. احنا طلعنا النيموريتور هنا 10 والدينومينيتور عندنا 5. So sigma equals the square root of 10 over 5 which is the square root of 2. كده يبقى احنا خلصنا الموديل الأولاني. Now with model 2. Choose the correct answer from the given. The point of order pair 3 and 4 lies in first or second or third or fourth quadrant. First, because the first projection is positive and the second projection is positive. So it is in the first quadrant. The third proportion of the two numbers 3 and 6 is 6 power 2 over 3, which is 36 over 3, 12. If n of x equals 2, n of the Cartesian product of y and x equals 6, then ny power 2 equals, firstly we can calculate ny. ny equals n of y, Cartesian product x, over n of x. 6 over 2 equals 3. So n of y power 2 equals 3 power 2, which is 9. The range of the set of values 7, 3, 6, 9, and 5. The greatest value minus the smallest value. The smallest value. 9 minus 3 equals 6. If x times y equals 7, then y changed inversely with x. Y changed inversely with x, which is 1 over x. لأن في الحالة دي y equals 7 over x وبالتالي كأنها y equal m over x اللي بتعبر عن التغير العكسي، يعني y changed inversely with x. So choose 1 over x. Secondly, if x equals the set of 2 and 5, y equals the set of 1 and 2, z equals the set of 3. Find n of the Cartesian product of x and z. You know that n of the Cartesian product of x and z equals n of x times n of z.
x here 2 elements, z here 1 element, so 2 times 1 equals 2. Secondly, if we want to get y intersect x, Cartesian product z, calculate at first the set of y intersect x. The set of y intersect x equals the set of 2. So the set of 2 Cartesian product set of 3 equals the set of order pair 2 and 3. Now if B is a middle proportional between A and C, prove that A minus B over A minus C equals B over B plus C. You know that A over B equals B over C equals M. So A equals Cm power 2 and B equals Cm. A minus B over A minus C equals Cm power 2 minus Cm over Cm power 2 minus C. We can take Cm as a common factor in the numerator. So Cm times m minus 1. And we can take C as a common factor between these two terms in the denominator. So C times m power 2 minus 1. Now we can factorize m power 2 minus 1 to m minus 1 times m plus 1. Then cancelled m minus 1 and cancelled c. So the result is m over m plus 1. What about p over p plus c? P equals cm. So we can say Cm over Cm plus C. We can take C as a common factor in the denominator and cancel C. So the result is M over M plus 1. The same, M over M plus 1. So A minus B over A minus C equals P over P plus C. Equals the set of 1, 3, 4, and 5. Y equals the set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And R is a relation from X to Y, where ARP means A plus B equals 7, for or A belongs to X and 6, and P belongs to Y. Firstly, write R and represent it by an arrow diagram. Then show the R. Secondly, show that R is a function. أول حاجة هنا الريليشن اللي موجودة عندنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن A plus B equals 7. يعني كل element من X هو اللي بيعبر عنه A. لو عملنا له plus element من Y الناتج هيكون 7. فأنا بدأت عندي بالفيرست element هنا ال 1. 1 plus مين من Y يديني 7. 1 plus 6. So the first order pair is 1 and 6. 3 plus 4 equals 7. So the second order pair 3 and 4. The third order pair 4 and 3. The last order pair is 5 and 2. This is the relation. If we want to represent this relation by arrow diagram, so we can say X equals 1, 3, 4, and 5. Y equals 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The first arrow, the first ray from 1 to X. The second ray from 3 to 4. The third ray from 4 to 3. The last ray from 5 to 2. As you see, R is a function because each element of X appears only once as a first projection of the order pairs of the relation. كل عنصر من عناصر الإكس ظهر مرة واحدة بس كمسقط أول في الأزواج المرتبة اللي بتمثل الريليشن اللي موجودة عندنا العلاقة. يعني كل عنصر من عناصر الإكس خرج منه only one ray، سهم واحد فقط، وبالتالي هو ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط، فبالتالي الريليشن دي بتمثل لي function يعني دالة. If 5a equals 3b, find the value of 7a plus 9b.
over 4a plus 2b. 5a equals 3b, so a over b equals 3 over 5. We can say equals m. So a equals 3m, b equals 5m. Now if we want to calculate the value of 7a plus 9b over 4a plus 2b, we can say 7 times 3m plus 9 times 5m over 4 times 3m plus 2 times 5m. 7 times 3m equals 21m, 9 times 5m equals 45m, 4 times 3m equals 12m, 2 times 5m equals 10m. Add the numerator and the denominator. 21m plus 45m equals 66m. 12m plus 10m equals 22m. 66m over 22m equals 3. Cancelled m and divide 66 by 22. The value is 3. If f of x equals 4x plus b and f of 3 equals 15, find the value of b. If we want to find the value of b, we will say f of 3 equals 15, so f of 3 equals 4 times 3 plus b. 4 times 3 equals 12, 12 plus b equals 15, b equals 15 minus 12, which is 3. Secondly, if y as you see, y equals 6 and x equals 3, so y equals m of x, 6 equals 3m, m equals 6 over 3, which is 2. So the relation between x and y equals 2x, because y equals m of x, y equals 2x. If we want to calculate the value of y when x equals 5, you know that y equals 2x. So 2 times 5 equals 10. Y equals 10. Now represent graphically the function f of x equals 4 minus x power 2, and x belongs to the closed interval -3 and 3. From the graph, deduce the vertex of the curve, maximum value of the function, equation of the axis of symmetry. If we want to represent graphically this function, so don't forget to calculate this table. Let x equals -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, because here we have the closed interval from -3 to 3. Then calculate. If x equals -3, f of x equals 4 minus -3 power 2. -3 power 2 equals 9. 4 minus 9 equals -5. If x equals -2, f of x equals 4 minus -2 power 2. -2 power 2 equals 4. 4 minus 4 equals 0. If x equals -1, f of x equals 4 minus -1 power 2 equals 4 minus 1, which is 3. And calculate if x equals 0, 4 minus 0 equals 4. If x equals 1, 4 minus 1 equals 3. If x equals 2, 2 power 2 equals 4, 4 minus 4 equals 0. If x equals 3, 3 power 2 equals 9, 4 minus 9 equals -5. Then draw x-axis and y-axis. Represent these order pairs. The first order pair -3 and -5. The second order pair -2 and 0. The third order pair -1 and 3. The fourth order pair 0 and 4. After that, represent the order pair 1 and 3, and the order pair 2 and 0, and the order pair 3 and -5. Then draw the curve. As you see, the vertex of curve is the order pair 0 and 4.
The maximum value is 4. The equation of the axis of symmetry is x equals 0. So the vertex of the curve is 0 and 4. The maximum value is 4. The equation of axis of symmetry x equals 0. The following frequency distribution shows the number of children of some families in a new city. Number of children 0, 1, 2, 3, 4. Number of families 6, 15, 40, 25, 14. Calculate the mean and the standard deviation of the number of children. If we want to calculate the mean and sigma, we must draw this table. Firstly, in the first column, أول عمود عندنا بنحط ال values للإكس اللي هي 0 1 و 2 و 3 و 4 اللي موجودين عندنا. العمود التاني بيبقى موجود عندنا ال K اللي هي ال 6 وال 15 وال 40 وال 25 وال 14. After that multiply x times K. 0 times 6 equals 0, 1 times 15 equals 15, 2 times 40 equals 80, 3 times 25 equals 75, 4 times 14 equals 56. محتاجين الأول نحسب الإكس بار. الإكس بار عندنا عبارة عن السمشن للإكس تايمز الكي اوفر السمشن للكي. الإكس تايمز الكي احنا حسبناها، السمشن بتاعها كان كام؟ المجموع بتاعهم كان 226. فاحنا هنقول 226 اوفر السمشن للكي اللي هو ال 100 هيديني 2.26. طب لو احنا عايزين نحسب السيجما هنحسبها ازاي؟ العمود اللي عندنا هنا الإكس ماينس إكس بار بنحسبه. احنا خلاص حسبنا الاكس بار ب 2.26. فاحنا كل مرة هنقول x minus 2.26. 0 minus 2.26 يديني نيجاتيف 2.26. 1 minus 2.26 يديني نيجاتيف 1.26. 2 minus 2.26 يديني نيجاتيف 0.26. 3 minus 2.26 يديني 0.74. 4 minus 2.26 يديني 1.74. بعد ما حسبناهم هنجيب نفس العمود تاني بس باور 2، يعني نعمل تربيع لكل قيمة من القيم اللي احنا حسبناها، نضربها في نفسها او نعمل لها باور 2 على الكالكوليتر. نيجاتيف 2.26 باور 2 هيديني 5.1076. نيجاتيف 1.26 all باور 2 يديني 1.5876. نيجاتيف 0.26 باور 2 يديني 0.0676. 0.74 باور 2 يديني 0.5476. 1.74 باور 2 يديني 3.0276. بعد ما جبنا العمود اللي هو x minus x بار or باور 2 بنعمل له multiply ال k. x minus x بار باور 2 بنضربه في ال k. القيم دي كل قيمة هنضربها في القيمة المقابلة ليها من ال k، وبعد كده نحسب السمشن لأن ده اللي هنستخدمه في قانون السيجما. قانون السيجما بيقول لي سمشن ال x minus ال x بار باور 2 تايمز k over السمشن لل k. السمشن لل k موجود عندنا من الأول واستخدمناه في حساب ال x بار اللي هو 100، لكن كان المفروض إن احنا نحسب السمشن لل x minus x بار or باور 2 تايمز ال k. السمشن بتاعها طلع 113.24. طبعا هنستخدم الروت ل 113.24 over 100 ونحسبها. هتطلع عندنا الروت ل 1.1324 which is 1.06. وبكده يبقى احنا جاوبنا عن المسألة. حسبنا المين في الأول، وبعد ما حسبنا المين حسبنا السيجما. كده احنا خلصنا إجابة موديولات الكتاب المدرسي. طبعا كانت وجبة دسمة جدا ولكن انتوا قدها واكتر. استنوني في ليلة المراجعة النهائية ليوم الامتحان. مستنية تعليقاتكم، لو لسه ما اشتركتش في القناة لايك للفيديو واشترك في القناة، ومستنية تعليقاتكم وأي طلب لحضراتكم بدرس معين هشرحه وانزله لكم فورا على القناة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.